Okay, right. We have done that lesson about the operating system. I think lesson number 2. I think where we discuss what is operating system, and then we realized many more on that, right? And what is the use of operating system, and when what will happen when we are switch on the computer, right? So then after that we were discussing what is booting and all, and then we identified operating system where it is located in the system softwares, right? So there are two types of software, system software and application software. The OS belongs in system software. So the system software, there are three types. One is operating system, utility, and language processor, right? So we discussed them, and now we are going to I want to explain you the different relationship between the user and the hardware. So when we are the user, we are the people who use this computer, and we are going to use the hardware. There's no life for that, so we are going to use the hardware. So how we are going to communicate with hardware with the user? So that relationship is there. So that's what we are going to discuss, right? It's in your book also available, saying relationship between user and the hardware, but it has been drawn in a circle way. So if you look at into your book, you will find it's a circle way of showing or explaining you the relationship between the user and the hardware, right? Now I will just show you the way that I have drawn here in a square manner, square way. So here you find that the relationship between the user and the hardware, and in your book the same thing is explained in the circle way. Doesn't matter, either it's circle or square, doesn't matter, right? Here you have the top level in the user. User means the person who use the computer, and the lowest layer you get that hardware. So hardware directly communicating with the operating systems, not with the user. But the user is the person who always use these applications and the utility programs, right? So that's how we are going to use that hardware. Now for example, you want to type a letter. Are you going to use the operating system? No. But you are going to use the operating system through the application software like Microsoft Word. So Microsoft Word is on operating system. If there is no operating system, you cannot put the Microsoft Word. So that means first we have to have operating system, then only we have to install the other applications and the utility programs, right? For example, you need to play a game, right? Are you going to use the operating system? No, you are going to use the game. No, this is software. So the software is installed on what? Operating system, right? So that means we directly using not with the operating system or the hardware. We directly use the application or a utility. And the hardware is always communicating with the operating system. Then operating system is mediator between the utility programs and the application software with the hardware, right? So then that's how we are going to use the hardware indirectly to use our wants. Clear? So this is how it's been explained, and the same thing is in your book is in a round way, right? Circular way. So you can write down a heading called relationship between the user and the hardware. You can use either this way or the way that the book is available. So you can write down whatever it is. If you can't understand, just let me know again. I have to explain you again. If you understood only, you can write down.
Hello, Bangladesh ni de. Bangladesh ni kata ni.
දැන් ඉවරයිද කරලා? ඔව්. කවිෂ්ක සනාය right. ඔයගොල්ලෝ ඉවර නම් කරන්න ඕනේ මම කැමරා ඕෆ් කරන එක නෙමෙයි. මම හැමදාම කියන කැමරා ඕෆ් කරන්න එපා. ඉවරයි නම් කරන්න ඕනේ. ඉවරයි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අර හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න. මේක ආයේ නැවත නැවත විටින් විට කියන්න ඇස්ති කරන්න එපා. මේක සිරිතක් කරගන්න. තම කාලේ දෙන්නේ ඔයගොල්ලන් ලියන්නේ සමහර අය මීට් ලියනවා සමහර අය හයියෙන් ලියනවා. කාලේ දෙන්නේ ඒ කාලේ කලමනාකරණය කරගෙන ඉක්මනට යන්නයි. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඔක වහලා නිකන් හිටපුවා වෙන්නේ මං හිතන්නේ කරලා නැහැ කියලා. ඒ නිසා වැඩක් දුන්නාම කරලා ඉවරයි නම් ඉවරයි කියන සංකේතයට හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. එතකොට මම දන්නවා ඉවරයි කියලා. හරි දේවල් අපි ක්‍රමානුකූලව ඉගෙන ගන්නමු. එතකොට හොඳයිනේ සංනිවේදනයට හොඳයිනේ ඒක. රයිට්. එතකොට එන ඔයගලන්ට පැහැදිලි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. රයිට්. රයිට්. මොනවද තව තියෙන්නේ? ඒ ටික පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? රයිට්. අපි එන ඊටු ටික බලමු. එතකොට අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ ඔපරේටිං සිස්ටම් ගැනනේ. නේද? දැන් ඔය ඔපරේටිං සිස්ටම් මෙහෙම පද්ධතිය. right. Sanay, what is operating system? Yes, activate the hardware of the system and the given the interface for the user. No, so that is the main two target of operating system. Now we discuss what is operating system, and then we discuss the between the between the user and the hardware, and the it does a major role. So operating system is doing a major role to activate the hardware and to give a interface to the user, right? So it's a very huge work done by the operating system, but very simply we can understand. I mean, it's we cannot see what are the huge work inside the computer system that operating system does, right? Okay, so now what are these operating systems? Now if I ask you, give me some names for the operating systems, then we could be able to give some names of operating systems. What are those names? That means the operating system that we use for the computers, not for the other devices. Windows. Yes, Windows. Linux. Linux. Ubuntu. Ubuntu. Mac. Mac OS. Right. iOS also available. And Unix, AS400, Android, DOS, disk operating system, Hantana Linux, and there are many more operating systems are available for the right, for the computers, right? So shall we write down a few names of operating systems? Just a heading called few names of operating systems. Few names of operating systems. You can write down Windows. Windows. One by one, just putting extra mark, you write down Windows. DOS, DOS, DOS. Within bracket, you can write down disk operating system. DOS. Within bracket, you can write down disk operating system. Then the next one is Android.
Then next one AS 400, AS Alirak 400. ඊළඟට Mac OS MAC OS Mac OS Unix 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 Linux 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 Ubuntu 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 iOS iOS. And if there is anything you don't know, you can write down. හරිද? right. අපි ඉඳලා බලමු. දැන් අපි කතා කර හිටියා මෙච්චර වෙලා ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන සේවාවන් දෙකක් ගැන. එහෙම නේද සෙනුෂ? සෙනුෂ. ඔව්. එතකොට සෞභාග්‍ය මොනවද සේවාවන් දෙක? Managing the hardware for computer, providing user interface. Right. දැන් අපි ඒකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් ඔය OS එකේ ඔය පොයින්ට් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. The managing the hardware කියලා කිව්වහම කොහොමද manage කරන්නේ මේ hardware? Right? ඒ කියන්නේ පුතා ඔය hardware manage කරන්න there are many management systems are available in the operating systems. As we are in the O level only few operating system few managements have been discussed only on a little surface. යම් කිසි ආකාරයකින් මේ අපේ O level වලදී අපි මේ management ගැන කතා කරද්දී මේ operating system එකේ ඒවා මොනවද කියන එක විතර අපි කතා කරන්නේ. මේ management මොනවද කියන විතර ඒවා in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි A level කරන්න යද්දී අපි ඒ අදාළ management දෙක තුනක් අරගෙන ඒවල ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරනවා. right? ඒ වගේ management කීපයක් මේ operating system විසින් කරන දේවල් කීපයක් ගැන අපි දැන් බලමු මොනවද කියලා. එකක් තමයි process management. So there are many management in the operating systems. So those through managements only the operating system is going to control all over the computer.
and the first one I can tell you is process management. So if there is processes, how the computer is going to manage to process them? So what do you mean by process? The actions that you are giving the computer to do, those are the process, right? So the process are, for example, I just give a one process and another process I also give same time. Can be done, no? Right? I will give a command to print, and I will give a command to watch in the same time a film, and also in the same time just type in some words. So all of them are the target or the actions that I am giving computer to do, right? So those are the targets, those are the process. As the computer knows, this is also called process. So how these processes are going to be managed by the computer? So this is what you call process management. Anyway, so let me know, Asjad, does a computer can do multiple work at the same time? Sorry? Yes, right. His answer is yes. Ruzira? Yes. Right. Shenusha? Ah. Sanaya? Saubhagya? Is that so? Kavishka? Yes. I'm saying no. I'm saying no. Computer cannot do two or three works at the same time. As human, we can we do the two or three activities at the same time? Right? If you can do, take a two pen to your hand, right? Something like. Can you write the same thing when I say that to both the hands? Can do. If it is at the same time, if you can do two works, can you do like that? If there is a person, this is special. Rather than that, a normal general no for human. The same manner, computer also cannot do. Further, computer පුතේ එකම මොහොතේ වැඩ දෙකක් කරන්න බෑ. එකම මොහොතේ වැඩ දෙකක් කරන්න බෑ. Right? But what is the speed of the computer? That is the thing, right? What is the speed of the computer? So it's working in the millisecond, right? So the computer speed is millisecond wise. And what is the speed of human? What is the speed of human? Huh? අපේ වේගය සාමාන්‍ය මොකද්ද? මිනිත්තු වලින්මයිනේ නේ. අපේ වේගය මිනිත්තු 60ක් මිනිත්තුවෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන්නේ මිනිත්තුවෙන්. කම්පියුටරට ගන්න මිනිත්තුවකින්ද මිලිසෙකන්ඩ් එකකින්. එතකොට එක මිලි සෙකන්ඩ් එකකට කම්පියුටරයට වැඩ කරන්න පුළුවන් එකයි. right? මිලි සෙකන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අන්න දෙකක් කරන්න පුළුවන්. මිලි සෙකන්ඩ් තුනක් තියෙදි වැඩ තුනක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම බලපුවම වේගය වැඩි අපේද කම්පියුටරේද? කම්පියුටර් එකේ නේද? කම්පියුටර් එකේ වේගය වැඩි. දැන් මම කියන්න ගියේ ඔන්න ඔය අපි කමාන්ඩ් දෙක තුනක් දුන්නාම කම්පියුටරේට අපිට තේරෙන්නේ එක මොහොතකදී කමාන්ඩ් දෙක තුනම කම්පියුටර් කරනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඇයි අපිට තේරෙන්නේ මොනවාද මිනිත්තු වල ඉන්නේ. කම්පියුටර් තේරෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් වල ඉන්නේ. ඒතර මිලිසෙකන්ඩ් වලින් එයා වැඩේ කරාට හරියට අපිට තේරෙන්නේ එකම මොහොතේ වැඩ කීපයක් එයා කරනවා හා සමානව. හරි? ඒක නිසා අපි කියනවා මල්ටි ඒ කියන්නේ එක මොහොතේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා කම්පියුටර් වලට. හරිද? එහෙම හිතාගෙන අපි කියනවා ඉතින්. ඈ ඒකට කම්පියුටරට ගන්න පුළුවන් අතරම් පුතේ එක මොහොතකදීයි. නමුත් කම්පියුටරේ වේගය වැඩි නිසා අපි දෙනවා මිලිසෙකන්ඩ් වලින් යා ක්‍රියාත්මක කරන නිසා අපිට තේරෙන්නේ එක මොහොතේ වැඩ ගොඩක් කරනවා හා සමානව. ඉතින් මේ අපි දෙන කමාන්ඩ්ස් ටික මේ කමාන්ඩ්ස් ටික මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? දැන් මම කමාන්ඩ්ස් තුනක් දුන්නා කියමුකෝ පුතේ. මෙන්න පළවෙනි කමාන්ඩ් එක, මෙන්න දෙවෙනි කමාන්ඩ් එක, මෙන්න තුන්වෙනි කමාන්ඩ් එක. අපි වට කරන process කියලා. process. right? process. එතකොට මේ process තුනක් තියෙනවා.
දැන් මේ process තුනෙන් කොයි එකද පළවෙනි මිලිසෙකන්ඩ් එකේ දිහා කරන්නේ? කොයි එකද දෙවෙනි සෙකන්ඩ් එකේදී කරන්නේ? නැත්නම් මිලිසෙකන්ඩ් කීයක් පළවෙනි process එක කරනවද? ඊට පස්සේද මිලිසෙකන්ඩ් කීයක් දෙවෙනි process එකට යනවද? අන්න ඒව මැනේජ් කරන්න පුතා මෙන්න මේ මොකක් කරාද? මේ process management එක හරහා. right? process මේ අපි process පහක් දුන්නා කියලා. right? process පහක් දුන්නා. වැඩ පහක් දුන්නා මම එයාට කරන්නේ. ඒතර මේ වැඩ පහම කොයි ආකාරයෙන්ද සිදුවෙන්නේ කියන විදිය ක්‍රමය එයා මේ process management එක හරහා කරනවා. හරිද පුතේ? එතකොට මේ වැඩ පහම කරන්නේ කොහොමද? ඒ වැඩ පහෙන් කොයි එකද ඉස්සල්ලාම process කරන්නේ? කොච්චර ප්‍රමාණයක් process කරනවද? ඒ process කරන algorithm තර ඒවා මොනවද? first in first out කියලා තියෙනවා. එමෙම algorithm ගොඩක් තියෙනවා. FIFO කියලා කියන්නේ FIFO first in first out සහ තව තියෙනවා algorithm methods ගොඩක්. ඒවා අපි ඒ level වලදී කතා කරනවා right? ඒ level section වලදී කතා කරනවා මොනවද කියන එක. දැන් අපි එතනට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැනගත යුතුයි process management එකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා. දැන් අද සියලුම process manage කරමින් ක්‍රියා කරමින් පරිගණකයේ අපිට ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න ගන්නේ මොකක් හරහාද? මේ process management එක හරහා. right? හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ තියෙන process management කියලා කොටස. ටක් ගාලා කියව ගන්න එක.
ඉවරයිනේ. සනහ මොකද්ද ඔය කැලෙන් කියන්නේ? නෑ ඔය process management කියන කොටසේ මොනවද කියන්නේ? Okay. Okay. සෞභාග්‍ය මොකද්ද ඔය කියන්නේ? දැන් කියවුවානේ මොනවද කියන්නේ ඔය? ඔයාලට කියන්න බෑ කියන්නේ පොත කියවලා නැහැ කියන එකයි. එයා පොත කියවුවා මිසක් මොකක්ද එකෙන් ගත්තේ කියලා නෙමෙයි කියවුවේ. පොතේ තියෙන දේකන් කියවන්න විතරයි කරේ. මට ඕනේ පොතේ කියවලා ඔයා ගත්ත අර්ථය මොකක්ද? ඒකයි මට ඕනේ. I am asking all of you a juice of what you read. I need the very short summary of what you read. That's what I was asking you all. Okay, Senusha. Process management is all about the planning, organization, and optimizing to meet goals. It's like having Okay. Kavishka. Asjad. It's not what you read. No, you are just saying something. Please read the book sentence. Read the paragraph again. Asjad, I need to again your answer. After reading, just read it. Proceed. Okay. All of you, can you go through again the same paragraph again quickly? Read all of you.
හරිද? දැන් ඕකොල්ලන්ට ඔය කියුප් එක මම ආයෙ නැවත තේරුම් කරන්නම්. process එකක් කියලා කියන්නේ හරිද? අර ඕකොල්ලන් උදාහරණයක් කියනවා වගේ මම print කරන්න command එකක් දෙනවා. එතකොට මේ print command එක process එකක්නේ. දැන් ඔය process එක එකපාර print කරන්න බෑ. මොකද මේ process එකේ process අපි කියන string එකක් කියලා string එක වැඩි කාලේ. අපි ඒක මේ process එකේ මේ ඒ කියන්නේ data travel කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියන bus speed එකක් තියෙනවානේ. අන්නේ ස්පීඩ් එකට අනුව මේ process එක අපි ගත්තොත් මෙන්න මේකයි ඔය process එක කියලා. ඒකේ එයා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කඩා ගන්නවා කොටස් වලට. ඒ කියන්නේ මේක travel කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට. එතන මේ වලට කියන මේ ඔක්කොම process කියලා. මම උදාහරණයක් මේ process 1 P1 කියමුකෝ. මේක P1, P2, P3, P4, P5 ආදී වශයෙන් process තියෙනවා. right? මේක අපි ගත්ත මේ process එක ගත්ත තමයි x කියලා. මේ process එක ගත්ත y කියලා. එතන මේක x1 x2 right x3 මේක y1 y2 ඔය ආදි වශයෙන් process කඩා ගන්නවා ඒ ප්‍රමාණය අනුව width එක අනුව data width එක අනුව ඊට පස්සේ මේ process තමයි process කරන්නේ අපේ CPU එකේ. ඒතර CPU එකට process කරන්න මේ වලින් කොයි එකද ඉස්සලාම යන්නේ මේ වලින් කීයක් යනවද ඒව පිළිබඳව තමයි පුතා මේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ? එතකොට මේ තියෙන processes ටික ඔක්කොම කොයි ආකාරයෙන්ද process කරන්නේ කොයි එකද ඉස්සලාම යන්නේ මේ P1 ද P ද X ද Y ද ඉස්සලාම යන්නේ P නම් කොච්චරක් යනවද ඒව ගැන අපි ඉදිරියට අධ්‍යයනය කරනවා ඒවා තමයි processes කියලා කියන්නේ. ඒතකොට කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින් වැඩ කරන නිසා අපිට තේරෙන්නේ හරියට එක මොහොතදී වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. අපි ඒකට කියනවා මල්ටි ප්‍රොසෙසින් concept කියලා. මල්ටි ප්‍රොසෙසින් concept කියලා කියනවා. එතකොට අද වර්තමාන කාලේ කම්පියුටර්ස් ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයි GU operating systems කියන එකක් අද graphical user interface operating system කියලා ගත්තොත් අපි එක හඳුන්වනවා මේවා multi operating systems කියලා. multi processing operating system කියලා. හේතුව මොකද? මේ වගේ process management කරලා අපිට තේරෙන විදිහට වැඩ කීපයක් වතාවදි කරනවා වගේ අපිට ලබා දීමක් කරනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ multi processing කියලා කියන්නේ ඒකයි. පැහැදිලිද? right. ඒතකොට process කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුණාද? ඒතකොට ඔය වගේ විශාල සේවාවක් කම්පියුටර් ඇතුලේ සිදු කරනවා process management එක හරහා. හරිද? අපි බලමු ඊළඟ management එක. right. දැන් process management එක ගැන පොඩ්ඩක් ලියවද ඔයගොල්ලෝ? points ටිකක් ලියාගත්තද process management? හරි. ලියාගමු ටක් ගාලා. ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න මොනවද process management කියන්නේ කියලා ඉක්මනට ලියාගන්න. example ලියන්න යන්න එපා.
හරි නේද? ඉවරයි නේද? ඔක්කොම ලියන්න එපා නිකන් අදහසක් විතරයි දාගන්න ඕනේ. සනුෂ හරිද? සනුෂ හරිනේ. right. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන මැනේජ්මන්ට් එක තමයි මේකේ මෙමරි මැනේජ්මන්ට් කියන එක. විතර අපි කතා කරේ ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් කතා කරා. ඊළඟට මෙමරි මැනේජ්මන්ට්. මෙමරි මැනේජ්මන්ට්. right මැනේජ්මන්ට් යටතේ දෙවෙනි ගැන කතා කරනවා නම්. එතකොට මේ මෙමරි මැනේජ්මන්ට් කියද්දී right, so it's very important to have the memory management in a computer when it's working, because that RAM is very small. RAM we have 8 GB or maybe 4 GB, 2 GB, something like, no. එතකොට so these are the small memory that we use on the as a temporary memory, right? But sometimes we have a memory more than the temporary memory or the RAM, right? Some works, for example, you want to watch a film. The film's capacity is for example 2 GB, right? 2 GB, 2 GB. Okay, now your computer also 2 GB RAM. Now what happened when your computer is switched on? Some of the operating systems are taking and putting into the RAM. We call it booting. So for that it takes some spaces, right? That's why when you switch on the computer, when if it is a 2 GB computer, but when you open and see, so it will not show you the 2 GB. It will show you 1.8 something like GB, no. So some points are being used for the computer operating system which is unusable for the normal activities, right? So at that time, if you have 2 GB film, we cannot put that 2 GB film into the computer. Why? It's no spaces. We have already altogether we may have 1.8, but we have 2 points. How we can put it? So that is what we are going to manage in the memory management, right? So this is an example that I am telling you, right? So in that case, the computer is running the film smoothly, but because of what? Because of the memory management. It manages the memory of the computer, right? It manages the, actually it's managing the mostly in the RAM, that means primary memory,
but it also manages the secondary memory too, right? It gives secondary memory also, it has been managed, right? Then okay, so same thing is there. Can you can you read your second one is memory management in your book? In your book, memory management. Just quickly read this one. Asjat, let me know what it says about the book, about memory management. Still reading. Harida, Rusira, මොනවාද memory management කරේ? management කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එකේ මේ අදලා ඉස්සෙල්ලාම එවන්නේ රැම්බෙකට ආවට පස්සේ ඒ දැන් ජොබ් කියලා දුන්නොත් ඒ ජොබ් ටික තාවකාලික මතකයක් හැටියට තියාගෙන කියන්නේ අවුට්පුට් එක දෙන්න කලින් ඊළඟට ඒක තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක දෙන්නේ මෙන්න කියලා. ඒ කියනවා ඒක අවුට්පුට්
උදාහරණේ ඒක විස්තර කරන එක දෙක පටලවගෙන කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති එකයි මට. ඒකයි මේකයි පටලව ගන්නවා යා. මට දැන් මම අහුවේ මෙමරි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපම උදාහරණය ඒකට ගාව ගන්න එපා. ඒකට උදාහරණය වෙනම තේරුම් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. සනාය yes, that's correct. Okay. सौभाग्य okay. Senusha? Memory manage the memory. How it been managed? Asjad? Huh? Asjad, I can't hear you. It makes sure that enough memory space is available to do a certain task in the memory, and once the task is done, Yeah, what he said is also correct. So it manages all the memory to do the tasks, right? Yes, correct. Okay. So that's one task. That's one thing that the memory management does. Anyone else? Kauda Kavindu? Kanishka කොහොමද කියන්නේ? අන්න හරි පුතා, very good. අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? ඒකට කියනවා ඔය memory management එකෙන් කරනවා කියලා පුතේ. ඒකට කියන වචනයක් තියෙනවා garbage collection කරනවා කියලා. right? garbage collection කරනවා කියලා. right? හොඳයි හොඳට ඒක කිව්වා. මම කියන්න එක තව පොඩක් විස්තර කරන්න එයා කියපු එක. හිතන්න දැන් අපි ගාව තියෙනවා මෙතන RAM එකක්. මේක RAM එක. අපි යම් කිසි දෙයක් process කරන්න දුන්නාම RAM එක හිතන්නකෝ 2GB කියලා. right. අපි process කරන්න යම් කිසි දෙයක් දෙනවා, command එකක් දෙනවා. right. process එකේ අපි හිතමුකෝ ඒක 2GB කියලා. process එක 2GB තියෙනවා. දැන් මේ 2GB process එක තියෙද්දි මේක RAM එක නම් RAM එක 2GB නම් මේක කොහොමද අපි මේකට දාගන්නේ? එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මොකද? මේ process එකේදී process management එකේදී මොකද කරන්නේ? මේක කුඩා කොටස් වලට මොනවද කරන්නේ? කඩා ගන්නවා නේ. අපි ගියා P1 P2 P3 මතකද process management එකේදී කරා අපි කතා කරා. ඒ process එක කුඩා කොටස් කට කඩනවා. එතකොට දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපි machine එක run කරද්දී
අපිට මේ 2GB process එක මේ දර 2GB RAM එකට දාගන්න බෑ. එතනදි මොකද කරන්නේ අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය. අපි තුමු මේක 2GB එක 1.8 වුණා කියලා. එහෙනම් මේකේ 1.5 වගේ අරගෙන එයා දාගන්නවා මේකට. මේ ඔක්කොම දාගන්නවා මෙහෙම. දාගත්තාම මොකද වෙන්නේ? මේකේ 1.5 ප්‍රමාණයක් අයින් වෙලා ඒක ආවා මෙන්න මෙතනට. දැන් ඔන්න අපි දැන් ෆිල්ම් එකක් කියලා. මේ ෆිල්ම් එක ඔන්න ප්‍රොසෙස් වෙනවා. දැන් රන් වෙනවා. ඔන්න ෆිල්ම් එක හොඳට රන් වෙනවා. බලාගෙන ඔහොම ඉන්නවා. රයිට්? ඔහොම ෆිල්ම් එක බලලා මෙන්න මේ මෙතනදී ඔහොම ෆිල්ම් එක රන් වී ඔහොම එනවා මෙතන. දැන් හොඳට ෆිල්ම් එක පේනවා. හොඳට රන් වෙනවා. බලාගෙන ඉන්නවා. ඇවිල්ලා එක්තරා තැනකදී මොකද වෙන්නේ? උදාහරණයක් මේ වගේ තැනකදී ඔයගොල්ලන් දකි සමාහයට ඒ ෆිල්ම් එකේ එකතැන මෙහෙම ගල්ලා වගේ තියෙන තප්පර ගානක්. දැකලා තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. ගල්ලා වගේ තියෙනවා. අපි ඒක දකින්නේ මේ වගේ මෙමරි අඩු කම්පියුටර්ස් වල තමයි. එහම ගල්ලාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ආයෙ තප්පර ගානෙන් පස්සේ ආයෙ වැඩ ගන්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? දැන් මේක ෆුල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකේ භාගය 1.3 කාලක් 1.5 විතර අරන් තියෙනවා මේකට. දැන් මේක ඉවර වෙන යද්දි මෙන්න මේ ඉවර වෙච්ච එක මොකද කරන්නේ? දැන් මේ බලලා ඉවර ටික එම්ටිනේ. ඒ ප්‍රමාණය දැන් වැඩක් නැහැ නේ අපිට බලලා ඉවරයිනේ. හිස්නේ නේද? අපි කියනවට ගාබේජ් කියලා. පාවිච්චි කරපු ඒවා. මෙතන මේ මොහොත වෙද්දි මෙන්න මේ ස්ථානයේ වෙද්දි මේ ටික we have already seen. We don't want that area now because it's finished now. So what the memory management does, right? So all the what we have seen that unwanted area is going to be deleted, right? All these are deleted. Again, this rest of this point is going to again loaded to this area. Again loading this area. So erasing these spaces and selecting the other part of that process and then take them into that again loading into the RAM takes little time, right? So to do that one, that the whatever the running point will be stuck, right? And then it does all those things, garbage collecting and reloading is being done. Then after that it's again running smoothly without any problem. Clear? So why in the way it's stucking is that the memory management is going to manage the memory in the RAM. So most probably in the RAM, but even in the computer also they can do like that. I mean managing that one, right? So one is that we call it garbage collecting them, right? And there is another one we call in memory management we call it virtual memory. Have you seen the virtual memory? Have you heard about that? So those things are discussing in the A-level sessions, right? Virtual memory means the memory we have finished already memory RAM. So but still computer needs some memory. So at that time the computer memory management takes some part of the memory from the hard disk and it's reserved as a memory spaces like primary memory, same as primary memory, it's act as primary memory, right? So that also done by the memory management. ඒක කරන්නේ memory management එක. ඒ නිසා memory management එකෙන් ගොඩාක් වැඩ කරනවා. අපිට memory එක මේවලා හදලා දෙන්නේ මේ memory management එක. බලන්න කොච්චර විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් මේ operating system එක කරනවාද කියලා. memory එක manage කරලා දෙනවා අපිට ඒ ආකාරයෙන්. හොඳයි. මම මේ උදාහරණ දෙකක් ඔයගලන්ට කතා කරේ. අරයා කිව්වා Q එක මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරා. මේ garbage collection එක මොකක්ද කියන එක සහ අනිත් එක තමයි මම කිව්වේ කොහොමද memory clear වෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට අවශ්‍ය memory අවශ්‍ය වුණොත් අපි කොයි ආකාරයෙන්ද ගන්නෙ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි memory management එකෙන් ඔය manage කරන්නේ memory එක. right. ඔය ටිකත් ඉතින් ආයෙ පාරක් ටක් ගාලා කියවලා points ටිකක් විතරක් ගන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ read කරලා. පොතේ read කරලා ඒ memory management කියන එක read කරන්න කියවලා ඒකෙන් කරුණු points විතරක් අරන් point by point ලියා ගන්න. මම අහනවා දැන් point by point ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තේ මොනවද කියලා. Just read them and then get the points. Why I am asking you to read? Because I need you to read the book. Otherwise you will not read the book. Right? So you all have to read the book. Please understand. So reading and understanding is very important as a student. IT student. So read, understand and just get the only the points and write down the points and let me know after that.
right නේද ඇතිනේ කාලේ. Okay, next one is device management. Device management, right? Device management. මොකද්ද මේ device management කියලා කියන්නේ? device management කියලා කියන්නේ පුතේ ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ device management කියලා management එකකුත් තියෙනවා මේ මේකේ my property කියලා ගත්තම ගන්න පුළුවන් control panel වල control panel වලට ගියාම ඒකේ තියෙනවා device management කියලා. හරි. device management කියලා කියන්නේ අපේ කම්පියුටරේට කනෙක්ට් කරලා තියෙන සියලුම device manage කරන එක තමයි device managing කියලා කියන්නේ. right? ඒ අදාළ device එක වැඩ කරනවද නැද්ද? ඒකේ error එකක් තියෙනවද? ඒ තියෙන device මොනවද? ඒ device අපේ කම්පියුටර් ප්‍රධාන කම්පියුටර් එකකට කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ device එකට අදාළ වෙනම තියෙනවා program එකක් අපි කියනවා drivers කියලා. මේ device drivers සහ කම්පියුටර් අතර තියෙන සහ සම්බන්ධතාවය මොනවද? කොයි වගේද? ඒක වැඩ කරනවද? මෙන්න මේවා තමයි පුතේ device management එක කරා සිදු වෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කම්පියුටර් එක ඔන් කරපුවම ඕගොල්ලන්ගේ hard disk එකේ පෙන්වනවානේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් printer එකක් ඒ printer එක ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටරේ පෙන්වුම් කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඊටපු ගාම pen drive එකක් ගැහුවකම කම්පියුටර් නේද? When you insert a pen drive, so computer says there is a new driver is available. Who says that? Who controls that? The device management. Right? When you insert a pen drive to the computer, it gives you a name, D drive or E drive, something like. ඔයගොල්ලෝ නේ pen drive එකක් ගහලා බලන්න. ගහලා බලපුවම ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි මේ කම්පියුටරෙන් අපිට පෙන්වුම් කරනවා ඒකට drive එක නමක් දෙනවා. ඒක E drive ද C drive ද මොනවද කියලා. නේ? එහම pen එකට නමක් දෙනවා. බලන්න මේ නම දෙන්නේ කවුද? මේ device management එකෙන් තමයි ඒ දේ කරන්නේ. right? ඒ වගේ ඒ devices manage කරන එක තමයි device management එකෙන් කරන්නේ. හොඳයි. අපි පොඩ්ඩක් කියවලා බලමුද device management කියන එක පොඩ්ඩක්. මං කිව්වේ පුතේ device management එක පොඩි විස්තරයක් කියලා ඒක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න කිව්වා. Okay? Finish?
හරි ඕකේ එතකොට memory management එක ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තු කාරණා මොනවද කියලා ඇහුවොත් මොනවද memory management is managing all the device in the computer. So that is one point that you have to write down, right? Device management is doing what? It does all the management of the device in the computer, right? So that's in simply I can tell you managing all the devices which is connected to the computer is being managed by the device management. Okay. Now when you bring a new printer to your computer, so when you plugged it into the computer, then the device manager is going to manage that device. So it tries to find out what sort of a printer is this, right? Sometimes the device manager cannot recognize this device, whether it's a printer or whether it's a scanner or whether it is something else. So it cannot understand sometimes. So at that time the device manager indicates that that device is unrecognized device because it cannot understand properly what is this device, right? So at that time what you have to do is you have to tell that computer device management this is some sort of a device something like this, and it can work something like this work something like. So we have to explain to the device manager about this device, right? So how we are going to tell that device manager about the newly installed device? So that is a call known as drivers. So each device when you buy you have a CD, so they will give you CD. So in that CD there is a program we call device driver. So once you plugged into the computer and you have to put that CD to the computer and you have to install that device, that software to the computer, then that software tells that the device manager about this newly installed product. Clear? So that the computer will understand what is this device and how this device is working, and what is the easiest and the best way that I can communicate with the devices. So everything is being maintained by those driver, right? So driver software. Clear? Understand? So that's called driver software, and then driver software helps the device manager to recognize the certain device, and then the device is performing very well because everything is been set, and the device manager knows about the device, and the device are ready to certain works, so it will be working. Clear? තේරෙනවද මං කියප එක? ඒතර device manager කියන්ට help කරන්නේ device recognize කරන්න මොකද්ද? Asjan ඇහෙන්නේ drivers right, drivers help කරනවා. දැන් තව දෙයක් තමයි මේ device management වලදී ඒ කාලේ device අපි connect කරපුවාම අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි මේක computer එක off කරලා on කරන්න. මුල සිට recognize කරන්න යට අවශ්‍යයි. Right? So earlier when we connect any device to the computer, what we do is we switched off the computer, we connect the device, again switch on the computer. But nowadays we don't do like that because all the devices are coming nowadays with the USB. So USB is a feature where we can use directly without offing the computer, we can use it. So most of the devices are coming USB, therefore you can plug and play, you can just plug it in and you can configure them and you can use it, and you don't need to restart your computer or switch off your computer. So that's why most of the devices are coming with the connectivity with the USB drives, USB devices, right? Clear? Otherwise what we have to do, we have to each and every time we have to switch off the computer and switch on the computer, which is very disturbance to our normal activity. So most of the devices are coming with USB, which will help that device manager to recognize the device very well and quickly. Okay? තේරෙනව නේද? Right. මොනවද අහන්න තියෙනවද ඔය ටිකේ?
device management එකේ හරි තව විනාඩි දෙක තුනක් අරන් කියව ගන්න device management එක යාන් points එකක් දාගන්න ඉක්මනට just go through the device management then now read again one time you read it and find out some informations and just write down point by point write down
ඉවරයි නේද පුතේ? ඉක්මන් කරන්න. හරි නේද පුතේ? රයිට්. අපි එමනම් ඊළඟ එක තමයි පුතේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට්. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ යම් ආකාරයක ගුරු නැත්නම් ෆයිල්ස් මැනේජ් කරමින් ලියන එක තමයි ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකේ ඊළඟ කාරණාව වෙන්නේ. right? ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් ගොනු කළමනාකරණ කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට්. එතකොට මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක නිසා තමයි අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ පුතා අපේ කම්පියුටර් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ෆයිල් එකක් කොහොමද සේව් කරන්නේ? සේව් කරු ෆයිල් එකක් එඩිට් කරන හැටි, අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් එකක් මකලා දාන්න, ෆෝල්ඩර් එකක් මකලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ෆයිල් එක හෝ ෆෝල්ඩර් එක අපිට රීනේම් කරන්න, නම වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඊළඟට කොහෙද මේක සේව් කරන්න කියලා පාත් එක වගේ දේවල් හඳුනාගෙන මතක තියාගන්නේ. මේ වගේ දේවල් පුතා හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා. රයිට්? ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා. එතකොට මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක නැතුව ගියොත් අපිට බැරුව යනවා ඒ ෆයිල්ස් සහ ෆෝල්ඩර්ස් ක්‍රියේට් කරලා ඒ අදාළ තැන අදාළ ෆෝල්ඩර් එක පාතය කොයිද ඒවා කොයි ආකාරයෙන් තියාගන්නේ කියලා තියාගන්න බැරුව යනවා අපිට. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් කරන්න උදව් වෙන්නේ මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක තමයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නකො මෙහෙම. ඔයා යම්කිසි ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. අපි වර්ඩ් කියලා. රයිට් අපි මෙහෙම දෙයක් ඔයාගේ විස්තර හදලා ටයිප් කරලා සේව් කරලා අපි කියනවා බයෝඩේටා කියලා නම සේව් කරලා තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරලා ඔයා යම්කිසි වෙනස්කමක් කරන්න යන්නේ. අපි ගමු ෆොටෝ එක වෙන ෆොටෝ එකක් දාන්න හරි තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්න හරි මොනවාරි කරා ගියමකෝ එඩිටින් වලට ඔයා මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන වර්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා එහෙම තියදී ඔයා වෙනම ඒක ඕපන් කරලා තියදී ඔයා වෙනම ආයමත් වෙනම වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරන් ගිහිල්ලා ඒ ඩ්‍රයිව් එක ඒ මගේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඒක මකන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මකන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කවුද දෙන්නේ නැත්තේ? මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක. ඇයි ඒ මකන්න දෙන්නේ නැත්තේ? ඒ වෙද්දී මේ ෆයිල් එක පාවිච්චි කරමින් ඉන්න. කියන්නේ යූස් කරලා තියෙන මැෂින් එක ඕන් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා කියනවා යම් කිසි කෙනෙකුට මේක ෆයිල් එක අවශ්‍යයි. මේ ෆයිල් එක දැන් මේක ඕපන් එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට මේ ෆයිල් එක මකන්න දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා બ્લોක් කරනවා. කරලා බලන්න එහෙම වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඔයාට මකන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතුව the file is being used at the present. මේ වර්තමානයේ ෆයිල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඔයාට මකන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා ඒ නිසා. right? ඒක නිසා ඒ ඔක්කොම කරන්නේ කවුද මේ? මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කියන කෙනා. එයා બ્લોක් කරනවා අපිට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ මේ ෆයිල් එක මකන්න. එහෙනම් මේ ආකාරයේ වූ ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් පිළිබඳව ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න සහ මකන්න දෙපාද කියන එක සහ ඒවා එඩිට් කරනවා ඒ අලුතෙන් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා ක්‍රියේට් කරනවා මේ හැම දෙයක්ම මේන්ටේන් කරන්නේ මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකේ කමාන්ඩ්ස් අනුදැනුම ඇතුව තමයි. ක්ලියර්ද? right. එතකොට ඔය ඔයගොල්ලෝ මතක ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද ෆයිල් එකක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා දන්නවද? අපි දැන් නිකන් හරි හිතමුකෝ පේන්ට් එකට ගිහිල්ලා ලස්සන මලක් හදලා මම ඒක සේව් කරනවා කම්පියුටර් එකේ ෆ්ලවර් කියලා. හිතන්නකෝ my document එකේ සේව් කළා කියලා ෆ්ලවර් කියලා. දැන් මට පේන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ ෆ්ලවර් කියන වචනේ විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ ෆයිල් එකේ නම විතරයි පෙන්නන්නේ. ඒ වුණාට මේ ෆයිල් එකේ නම් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? ෆයිල් එකයි ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි නේද? උදාහරණයක් මම ෆ්ලවර් කියලා ගහුවා කියමුකෝ. ෆ්ලවර් jpg.
මෙන්න මේ JPG කියන කෑල්ල ක්‍රියේට් කරන්න උදව් වෙන්නේ මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ක්‍රියේට් කරන ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා. රයිට්. ඒක තමයි අපිට මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකේ කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කමාන්ඩ් එක දීලා තියෙනවා. අපිට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් මේකට කියන්නේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා. එක්ස්ටෙන්ෂන්. රයිට්. මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පෙන්වන්න එපා කියලා මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක කරා කමාන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා මේකට. අන්න ඒ නිසා අපි ෆයිල් එකක් සේව් කරනවා අපිට පේන්නේ මේ ෆයිල් එකේ නම විතරයි. අපිට කියන ෆයිල් නේම්. හරිද? මේකට කියනවා ෆයිල් නේම් කියලා. ඒතර මේ ෆයිල් නේම් එක විතරයි අපිට පෙන්වන්නේ. ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කරා අපි කියලා තියෙන එක in default setting කියලා දෙන හංගන්න කියලා. අපිට ඕන නම් ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඕපන් කරන්න මේක පෙන්වන්න කියලා. එතකොට හැම වෙලෙම ෆයිල් එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි දෙකම පෙන්눔 කරනවා. By default that is been hidden. ඒක defaultly හංගලා තියෙන්නේ. එතන මේ ආකාරයෙන් මැනේජ් කරන සියලුම දේවල් කරන්න කවුද මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා. ක්ලියර්ද? හරි. දැන් ඒකත් කියව ගන්නකො අර වගේම ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන් අච්චුපතේ. හරිද? රයිට් පුතා. එතකොට ඊළඟට මේ මෙතන කියනවා තව මේ
ෆයිල් එකක එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක ප්‍රොපර්ටිස් බලන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකො මේ මෙතන තියෙන ෆයිල් එකක් ABC කියලා මෙතන. මේ තියෙන ෆයිල් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් බලන්න මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා එහෙම ප්‍රොපර්ටිස් කියලා යනවා. ඒකට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ ෆයිල් එකේ විස්තර. රයිට් මේකේ බයිට්ස් කීයක් තියෙනවද? මේකේ එතකොට හදලා තියෙන්නේ කවද්ද? ඒක මොඩිෆයි කරලා තියෙන්නේ අවසානට ඒක ඇක්සස් කරලා තියෙන කවද්ද? දිනේ වෙලාව. ඊළඟට මේක රීඩ් ඔන්ලි එකක්ද හිඩන් කරපු එකක්ද නැද්ද කියන එක. ඒත් එක්කම මේකේ අනිකුත් තොරතුරු අපි ගත්තා ලොකේෂන් එක පාත් එක අපි කියලා කිව්වේ. මේ තියෙන යූසර් පාත් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ පාත් එක මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියන දන නේද? ඊළඟ ෆයිල් එකේ නම දැන් ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලා ගන්න ඕන නම් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ෆයිල් ටයිප් කියලා කියන්නේ ඒකද? මේ තියෙන docs කියලා DOCX docs. ඒතර අපිට පෙන්වන්නේ ABC කියන එක විතරයි මෙන්න මෙතන. docs එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ අපිට බලා ගන්න නම් ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරිද සෞභාග්‍ය? ඊළඟට මෙතන සිකියුරිටි පැත්තට ගියාම ඒකේ පර්මිෂන්ස් පෙන්නනවා කාටද පුළුවන් කින්ද මන්ද කියලා නේද? ඒක යනවා ඩීටේල්ස් මෙහෙම අපිට මේ ෆයිල් එක පිළිබඳව තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා ප්‍රොපර්ටිස් කියලා. ප්‍රොපර්ටිස්. එතකොට ෆයිල් එක විතර නෙමෙයි මේක ඇතුළත තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක්. මේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් බලන්න රයිට් ක්ලික් කරලා ඒක උඩ ප්‍රොපර්ටිස් කියලා ගිහිල්ලා අපිට ඒකෙත් බලන්න පුළුවන් විස්තර මේ කවද්ද ඇදියෝ කොහොමද ඇදියෝ කින්ද මන්ද විස්තර බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? එතකොට මේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මොනවා නිසාද? අර ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. පැහැදිලිද? right. ඒකම තියෙනවා මේකේ පොත ෆයිල් එකක් ඇක්සස් කරන මෙතඩ් දෙකක්. right. එකක් තමයි sequential access අනිත් එක random access කියලා. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකේ ෆයිල් මැනේජින් අවස්ථා දෙකක් ගැන කතා කරනවා. හරිද? sequential access කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ෆයිල් එකේ දාලා තියෙන යම් යම් data අනුපිළිවෙලට උඩ සිට පල්ලෙහාට ඒවට log වෙන්න හෝ ඒවට access කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි අපි කියන්නේ sequential access කියලා. සමහර වෙලාවට සමහර ෆයිල් සේව් කරද්දී හෝ නැත්නම් බලද්දී අපි එක තැන නැහැ තැන් තැන් වල තියෙන්නේ. දැන් බලන්න පළවෙනි එක ෆයිල් එක මෙතන තියෙද්දී දෙවෙනි එක තියෙන්නේ තවත් තුනකට එහා පැත්තේ. ලොකේෂන් තුනකට එහා පැත්තේ. ආයේ තුන්වෙනි එක තියෙන ලොකේෂන් දෙකකට ඉස්සරහින් නේද? ඒතර අපි රීඩ් කරද්දී මේ ෆයිල් එක එහෙම තැන් තැන් වල පැන පැන ගිහින් රීඩ් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ රීඩින් මෙතඩ් එක මත ඇක්සස් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා අපි ඒකට කියනවා රැන්ඩම් ඇක්සස් මෙතඩ් එකක් කියලා. ෆයිල් එක උඩ සිට අනුපිළිවෙලට යම්කිසි ෆයිල් එක ඇක්සස් කරමින් යනවා නම් අපි කියන එකට සීක්වෙන්ෂල් ඇක්සස් මෙතඩ් එකක් කියලා. ඔන්න ඔය ෆයිල් ඇක්සස් කරන මෙතඩ්ස් දෙක ගැන ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. උදාහරණයක් සීක්වෙන්ෂල් ඇක්සස් මෙතඩ් කියලා මෙන්න මේ පින්තූරේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි මෙතඩ් එක තමයි රැන්ඩම් ඇක්සස් මෙතඩ්. ඒක මේ දෙවෙනි විදිහේ පින්තූරේ හදාගෙන තේරුම් ගන්න ඕනේ. රයිට්? එහෙනම් අපි ඒක ලියාගමු. මෙතන ප්‍රශ්නයක් ආකාරයෙන් තමයි මේගොල්ලෝ විස්තර කරන්නේ ඒක. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ? Explain the following two methods used for accessing the file using the කියලා දාලා තියෙනවා නේද? එතකොට ෆයිල් එකක් ඇක්සස් කරන ක්‍රම දෙකයි. එකක් sequential අනිත් එක random. sequential කියන්නේ ෆයිල් එකේ locations 1 2 3 4 ආදී වශයෙන් යන එකත් random කියන්නේ තැන් තැන් වල පිහිටි locations වල jump කර කර එයා read කරන එකක් තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. හොඳයි. ওই දෙකත් ලියා ගන්න වෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට. තොර ඔය ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එකට ඒකත් ලා ගන්න මොකද්ද? file accessing there are two types of file accessing method කියලා ලියලා එක sequential ඊට පස්සේ චිත්‍රය ඇඳ ගන්න දෙක random අර චිත්‍රය ඇඳ ගන්න.
නේද පුතේ? ඉවරද? දියාගත්තද? right. අපි එහෙනම් ඉතුරු ටික ඊළඟ දවසේ කරමුද? සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ ළඟට. තව දෙකයි දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ දෙක අපි තුන ඊට පස්සේ කරමුනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඩොස් මැනේජ්මන්ට් තමයි තියෙන්නේ. මොන හරි ගැටලු තියෙන දාන්න උතන නේද? ගැටලු තියෙනවද පුතේ? තේරුණාද කරපු ටික මොන හරි සැකසහිතයන් තියෙනවද? නැද්ද? ඔව් කියන්නෙත් නෑ කියන්නෙත් නෑ. මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උඩ බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ මාත්. තේරුන්නේ නැත්තම් මොකද්ද තේරුන්නේ නැත්තේ? ඒකයි අහන්නේ. දැන් මං ඇහුවොත් මුලින්ම තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් තේරිලා නේද? සනාය මොකක්ද තේරුනේ? තේරුණාද නැද්ද? තොර අනිත් අයට තේරෙන්නේ ඇයි විතරයි තේරිලා තියෙන්නේ එහෙමද? හරි. තව තේරෙන තව පාරක් කියව ගන්න පොත කියවගෙන ඉන්න. ගැටලු තියෙනවා ලියාගෙන අපි next week තුටි කරමු. මේ පාඩම තියරි පාඩමක්. ඒ නිසා ටිකක් එපා වෙච්ච පාඩමක්. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි තියරි හින්දා කරන්නම වෙනවා. මොකද නැත්තම් උත්තර ලියන්න බැරි බෑ. ඒ නිසා අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්න. අපි දියාවෙන්නම් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න එපා. තේරුම් නැහැ නේද එතකොට? හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරමු නේද? ඕකේ නම් බුදු සරණයි. ජේසු පීඨය පුතේ නම්. God bless you. Thank you, sir. God bless you. God bless you.